النوع الثاني السبيشال تيست for formic acid. First of all, we have reduction of mercuric chloride. So for the formic acid, it reduced mercuric chloride, okay, AgCl2, to mercurous chloride in the form of the white precipitate, and in the presence of excess of acid, mercurous chloride is reduced to mercury element as a gray precipitate. هذا تشوفون HgCl2 ويا اي كربوكسيليك اسيد راح يصير Hg2Cl2. اوكي ميركوريك والميركورس كلورايد. راح نعطينا هاي الباي برودكت بالاضافه ل H2 او HCl CO. يعني هنا هذا المركب الكربوكسيليك اسيد يسوي عمليه ريدكشن لا اكثر ولا اقل. لما الميركوريك كلورايد يحول الى ميركورس كلورايد Hg2Cl2. نفس Hg2Cl2 a white precipitate with excess of a carboxylic acid, it will give us a gray precipitate which is الميركوري اللي هو الزئبق بالاضافه الى الكربوكسيليك اسيد الفورميك اسيد والHCl والCl. اوكي هاي مجرد انه مثل ما تكلمنا الترجمه للحكي مالنا يكون على شكل معادلات. هاي المعادلات كلش مهمه. البروسيجر few drops of the acid added few drops of the mercuric chloride solution and then heat to get a white precipitate. Add X of the acid with heating to get a gray precipitate. يعني احنا بالنهاية نحول white precipitate and then نفعله ويا excess of the acid اللي هو carboxylic acid على مود نحصل على ال gray precipitate of the element or the elemental mercury. فاحنا نحصل على mercury بالاخير. D Tollens test. Formic acid reacts with Tollens reagent as follow. هاي الفورميك acid التولنز اللي هو silver mirror. It's really important. يعني at the end of this reaction you will be forming a mirror on the wall of the test tube. So for the formic acid with AgNH3 by 2OH, which is the Tollens reagent, okay, with heating gently you will be ending up with a silver mirror plus ammonium performate, okay, or performate اللي هو الجاي من الفورميك اسيد. البروسيجر يعني راح نضيف 2 3 دروبز بال 10% صوديوم هيدروكسيد سولوشن ب 3 مل اوف 5% سيلفر نايتريت سولوشن. وراها نسوي addition drop wise 10% of ammonia solution with continuous shaking until all the brown precipitate of silver oxide or oxide is dissolved. This reaction should be freshly prepared. So يعني إذا أخليه قبل يوم أو يومين أحضره راح يتلف، راح يصير عنده يتأكسد oxidation فبالتالي يتلف. فلازم must be prepared freshly means that on the day of the doing the experiment. يعني لازم أحضره رأسا وأشتغل به مباشرة. So we put 2 ml of the Tollens reagent اللي هو محضر previously, then add a few drops of the compound اللي هو carboxylic acid, silver mirror. So it's really hard to get a silver mirror. So this procedure, this test must be done very carefully and with like much attention. Silver mirror will be formed on the walls of the test tube. Okay, if silver does not precipitate heat هذا كلش مهمة. بعض الأحيان ما يظهر مباشرة due to the many reasons. okay, فسوي heating للsolution while on the water bath. لازم مو direct heating يعني do not use a flame. okay, the excessive heating will cause the appearance of the false positive test by the combustion of the reagent. okay, it must be gently heating on a water bath. Alkaline potassium permanganate test. هذا الكشف الثالث. يقول formic acid reacts with the potassium permanganate solution, a strong oxidizing agent in alkaline sodium, causing the colorization of this violet color. So it's a violet color. So the indication of the completion of the reaction is done by changing the color of the violet color or of the violet reagent. So it will be decolorization. So the color will be disappear. So it's going to be like a colorless.
So for the procedure, we mix 2 to 3 drops of the acid, okay, which is a carboxylic acid, with 5 ml of sodium bicarbonate solution. So it's also previously prepared, and then add 1% potassium permanganate solution drop by drop, and observe the disappearance of the original violet color of the reagent. So it's just like a matter of color or decolorization. That's it. So for of the original violet color of the reagent, which will be followed by the appearance of a brown precipitate of manganese dioxide. So اللي دا يصير هنا اللي هو الكربوكسيليك acid, which is also shown right here, with KMnO4, which is the potassium permanganate, in the presence of NaHCO3 sodium bicarbonate, راح ينطينا البراون بريسيبيتيت. يعني تصير 2 steps هنا، لكن احنا مختصريها بخطوه واحده، هي ال MnO2 plus H2O plus CO2. هذا هو البراون بريسيبيتيت، المنغنيز اوكسايد، اوكي، or dioxide. هنا عندنا النقطة الثالثة special test for acetic acid. هذا التيست فقط للاستيك اسيد، يعني إذا استخدمت غير كاربوكسيليك اسيد ما راح يعطي تيست. هذا فقط خاص، اكو general and we have a special test. اوكي، هذا special. اوكي، only for acetic acid. It works only for acetic acid. يسموه Ester formation. يعني تعرفون شنو الاستر وشلون تصير عملية formation إذن. So for the acetic acid on carbon are contrary to formic acid, neither can be oxidized by nor can reduce any of the reagents applied to the formic acid. Instead, it undergoes ester formation reaction. So هو فقط يخضع له أو يصير عنده ester formation. CH3COH اللي هو C2H5OH اللي هي ethanol. Okay. Concentration or concentrated H2SO4, it will give us ethyl acetate, which is the ester of the carboxylic acid plus water. هذا التفاعل مالته فقط للأستيك acid. The procedure, so we will be mixing 1 ml of acetic acid with 2 ml of ethanol in the test tube, okay, and add to this mixture 2 to 3 drops of the concentrated sulfuric acid. Heat the test tube in a water bath for 10 minutes, and then pour the mixture into another test tube containing 5 ml of sodium bicarbonate solution. So this is also previously prepared. But before we even do that, so the temperature must be like no more than like 50, because over like 60 or so, your solvent will be vaporized, and you will be ending with ruining your final product. The characteristic fruity odor. So هنا الانديكيشن راح يكون رائحة الفروت اللي هو الفاكهة اللي راح تشتموها عن طريق او smelling it عن طريق الفابورايزيشن. فانتم ما تكملون التفاعل مالتكم بعد 10 minutes، اوكي، راح تشتمون الرائحة مالت المركب الفاينالي او الفاينل برودكت اللي هو المفروض يكون اثيل استيت اللي هو الاستر. which indicates the formation of the ester. تمام. نجي على special test for succinic acid يسموه fluorescence test. هذا كلش مهم، really important. in a dry test tube راح يشوفون عليه يسموها ظاهرة التأثير الضوئي او اللي يكون هي عملية الاميشن للفوتونز. يعني يصير عندنا عملية excitation من المستوى الأول للمستوى الأخير، بعدين من يرجع إلى الحالة الطبيعية مالته اللي هي الحالة الغير مثارة يسموه يبعث emission of some photons. Okay. In a dry test tube, mix equal quantity of succinic acid and resorcinol. هذا فقط للسكسينيك أسيد، فقط للسكسينيك أسيد، ما يشتغل على الباقيات. فإحنا بالبداية التستات الأولية كانت فقط in general. هنا عندنا لا، مخصصة سكسينيك أسيد and resorcinol. أوكي، مثل ما تشوفون هنا هذا الشكل مالته هنا وهنا السكسينيك أسيد with 2 drops of concentrated sulfuric acid. Heat the mixture on a direct flame. هنا تختلف، شغلنا راح يكون direct flame يعني مو water bath for 1 minute until the mixture melts. راح يصير لأن هو اثنيناتها مواد صلبة، فمن الميكستشر gets molten
then we are good to go. Cool and add excess of 10% sodium hydroxide solution to get a red color with the green fluorescence. راح اشوفكم ان شاء الله الصوره مالته شلون يكون الشكل مالته، راح اخلي لكم اياه على اليمين السلايد. If the color is not so clear, dilute with water. So sometimes you get nothing because the color or the layer is on the top and it's like a small quantity depending on like the way that you perform the test. So if you want to know that you got your final product or fluorescence, then you should add some water to it to like raise the layer on the top. Okay. This is the reaction: succinic acid, reducinol, excess or concentrated sulfuric acid, and excess of sodium hydroxide. Okay, and then you will get red color with the green fluorescence, which is this one. Now let's move to the special test for tartaric acid. So this is really important. So we will be distinguishing only tartaric acid, using tartaric acid for this test. So this kind of test is broken down into more than one section. So first of all, the reaction with concentrated sulfuric acid. So the reaction of tartaric acid with sulfuric acid, it must be concentrated. So we will be mixing up 0.5 grams of the tartaric acid with 1 ml of concentrated sulfuric acid and then heated on the flame, but it must be gently heating. Okay, heavy charring takes place and carbon monoxide, carbon dioxide, and sulfur dioxide gases are evolved. So for this test, we will not be able to distinguish between which gases has been evolved. However, we will be just like monitoring and the gases, and when the gases, no matter what it is, evolve, then we're good to go, and that's it. And the reaction has been completed. So for the tartaric acid, as it is written right here, with H2SO4, which is concentrated, gently heating, so we will be having carbon as a precipitate, carbon dioxide, carbon monoxide, and sulfur dioxide. So they are gases, so they must be evolved. The second one is the reaction with calcium chloride. Do you remember, like previously, I think the second slide, we said that we must keep the tartaric acid or that acid as a neutral for the doing another test, which is a calcium chloride solution, right? Okay, so let's just see like what does what calcium chloride does to the tartaric acid. So first of all, the 1 ml of the cold neutral solution, it must be cold. احنا بالبداية قلنا السولوشن لازم يكون شنو cold. Okay, sorry, neutral. So neutral لازم اضيف له شنو ammonia solution وبعدين اسوي له عملية testing by using a litmus paper. ورا ما ادوز استخدم الليتموس بيبر راح يكون ممكن يكون بيسك، لازم انزله لمن للاسك. اكو عندنا البي اتش بيبر. بي اتش paper is like much better than a litmus paper because it indicates or it gives you like the exact pH of your solution. يعني اذا هو كان 7 يقول لك ترى اللون 7 يكون لونه اخضر طوخ، اذا كان 9 يقول لك ترى اللون يكون مثلا على مال للزراق، او اذا كان 5 يكون كذا، ينطيك الالوان مالتها كلها. So add few drops of the calcium chloride solution, which is also previously prepared. A white precipitate of calcium tartarate must be formed, and this precipitate dissolves in a diluted hydrochloric acid but not in the diluted acetic acid. This is general reaction: tartaric acid with the ammonium hydroxide. This is just like how to make it a neutral solution, and we have had this in the one of the slides previously. راح نسوي على شكل ammonia or neutral solution. Okay, مثل ما تشوفون هنا الامونيوم solution او الامونيوم tartarate neutral solution راح نضيف له CaCl2 اللي هو كالسيوم كلورايد، راح ينطيني كالسيوم tartarate اللي هو white precipitate. نفس هذا كالسيوم tartarate اذا افاعله ويا dilute HCl راح نعطيه soluble tartaric acid. كالسيوم tartarate نفسه ويا diluted acetic acid no change، ماكو اي تغيير. اوكي، هاي فقط المعادلات تشوفون شنو جاي يصير بيها.
The third one is the reaction with Fintose reagent. So Fintose reagent must be like previously prepared, okay? So we will be dissolving 0.5 grams of tartaric acid with 1 ml of water, and then add 1 drop of the ferrous sulfate solution, followed by 2 drops of the hydrogen peroxide solution. This is the Fintose reagent, okay? So we like make two solutions and then mix them together or use them separately. Then add X of 10% of sodium hydroxide solution until intense violet color is observed. In this reaction, the component of Fintose reagent, the hydrogen peroxide and iron, undergo an oxidation reduction. It is a more redox reaction. Okay, removing of electrons and gaining electrons by the other molecules. راح يعطيني ferric ions ماشي with which form ferric salt of dihydroxyfumaric acid that is responsible for the violet color. يعني هذا هو اللون اللي يعطيني الفايولت. اوكي اللون الفايولت. خلينا نشوف احنا ما عندنا يعني real equation، فبس مجرد للشرح اللي موجود وطريقة التفاعل. هنا عندنا هسه special test for oxalic acid. Oxalic acid بأكثر من test. First of all, reaction with potassium permanganate solution. So oxalic acid reacts with the potassium permanganate solution, causing decolorization as the same as we with the potassium permanganate بالتيستات القديمة اللي أخذناها قبل شوي. It does not react with this reagent under alkaline media. دير بالكم لازم احنا يكون الشغل مالتنا على acidic على مود يتم التفاعل. هذا الأوكزاليك أسيد dilute H2SO4 راح تعمل SO4 K2SO4 10 carbon dioxide plus 8 molecules of water. The procedure is simple. 5 grams of the acid with 2 to 3 ml of distilled water and 2 to 3 ml of diluted sulfuric acid. Heat gently on water bath and then add potassium permanganate solution drop by drop and observe the disappearance of the violet color of the reagent. So the indication of the completion of the reaction is done by the decolorization of the violet color of the reagent. Reaction with calcium chloride نفس الخطوات السابقة، يعني ما نحتاج نحكيها بالتفصيل. يعني المفروض انتم هذا التارتاريك اسيد او الاوكزاليك اسيد من تطبقون عليه نفس التفاعلات لازم تعرفون المعادلات مالته. فبالنسبه للكالسيوم كلورايد نفس هذا الكربوكسيليك اسيد طبقوا على الكالسيوم كلورايد اللي اخذناه سابقا وشوف شنو صار متغير هناك تشيكوه هنا. والرياكشن وذ كونسنتريت سلفيريك اسيد نفس الحاله، والرياكشن وذ فينتوس رياجنت هم نفس الحاله، نفس الطرق بالتفصيل، مجرد انه التفاعل دي او الكربوكسيليك اسيد يتغير هنا. رقم 7 special test for lactic acid. الiodoform test. Lactic acid can undergo iodoform formation اللي هسه راح نشوف الشكل مالته reaction since it contains a free methyl group. So because or due to the free methyl groups we will be having or will be able to form iodoform eventually. And the hydrogen attached to the carbon bearing the carboxylic group. تمام. احنا هنا يعني المثل جروب هاي كلش مهمه، وجودها راح تخلينا اسوي الايودوفورم. يعني اللي دي يصير تشوفون هنا راح نفعل هذا اليود ويا ما راح يتفاعل ويا المثل اللي هنا موجوده يطلع لنا على شكل CHI3 اللي هو المثل جروب. بالاضافه الى هاي المجموعه راح تصير عمليه ارتحاد او ارتباط ويا هاي المجموعه اللي هنا ويكون لي هذا الصوت مال صوديوم كاربوكسيليت اللي هو مال كاربوكسيليك اسيد، ملح الحامض الكربوكسيلي. تمام. هنا عند تشوفون هنا التفاعل مالتنا، تشوفون عمليه التفكك هنا. يعني هنا نضيف يود إله راح يكون هذا التفاعل كمرحله ثانيه، وبعدين مرحله اخيره ينتهي بالمطاف بتكوين iodoform as a yellow precipitate. So for the procedure follow the same step mentioned in the identification of alcohols experiment اللي اخذناها سابقا. زين. فاحنا اهم شيء عندنا التفاعل مالنا يتم هنا اذا كان شغلنا على شكل دراي
هاي نفس الحالة reaction with concentrated sulfuric acid والكالسيوم كلورايد والفنتوس reagent، نفس الخطوات اللي أخذناها بالكشف السابق تشتغلون عليها هنا. تمام. ونفس التفاعلات تتم، لكن هنا راح يكون عندنا الكربوكسيليك أسيد يختلف. رقم 8 reaction or test for citric acid. Reaction with concentrated sulfuric acid. For procedure follow the same step mentioned above for the tartaric acid. The same gases are bubbled out and the mixture turns to yellow but does not char. Okay. Ester and carboxylic acid is also formed and it's present in test by heating the mixture for 1 minute. Okay, هاي الطريقة مالته. Cool and few ml of the water and make alkaline with 10% صوديوم اللي يكون يعني alkaline solution. صوديوم هيدروكسيد. حطوها ببالكم انتم من تشتغلون، اذا كان عندي بيسك اضيف له حامض، واذا كان حامض اضيف له قاعده اللي هو اكثر شيء نستخدم صوديوم هيدروكسيد او sometimes نستخدم الامونيا. اوكي، ونكمل التفاعل مالتنا. عندنا الستريك اسيد هذا تشوفوه 3 moles of H2SO4 اوكي concentrated، راح يعطيني اسيتون داي كربوكسيليك اسيد اللي هو هذا الشكل مالته، بالاضافه الى الكالسيوم كربون دايوكسيد كربون مونوكسيد and hydrogen gases. الرياكشن with كالسيوم كلورايد نفس التيست بالضبط، بس المعادلات راح تختلف. الرياكشن with فنتوس نفس الحاله بس المعادلات تختلف. الاخر تيست هنا سبيشال تيست فور سالسيليك اسيد. الفاليد color اللي المفروض we obtained eventually with ferric chloride. Salicylic acid can also be detected by the ester formation test اللي هو الاستريفيكيشن نسميه. In this test methyl salicylate okay methyl salicylate ester separates out as an organic phase having a characteristic odor. So نشوف هنا الميثيل salicylate هذا مركب النهائي، يعني salicylic acid with راح نفعله وراح ينطيني يعني نسوي esterification نسميه التفاعل مالتنا. هنا ورا ما نسوي التيست مالتنا نفس follow the same procedure and conditions for the esterification of acetic acid but the methanol instead of ethanol. هناك استخدمنا ايثانول، هنا راح نستخدم ميثانول لان احنا نريد نحضر هذا المركب. الريزولت هنا راح نكتبه اذا كان عندنا شغل عملي ونثبتها مثل ما موجود. هذا بالنسبه بما يخص الكربوكسيليك اسيد بالتفصيل. ان شاء الله يكون وصلتكم الفكره. We'll see you then. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.